Hello everyone, how are you guys doing? Hope everybody's fine. Okay, so we got a Vindicator here to start painting. Look, yeah, so this is the guy. So just assembling and gonna be priming, starting the painting. So I got my parts here. So I pretty much have done sub-assembly system, which I just assembled up to a way that will help me not get in the way of painting. So just getting those parts ready to paint now. So right now what I'm doing, I'm just preparing a few bits here to prime. So just putting like blue tack over some of these parts that will help me handle them easier while I'm painting. So this is what we have here. So big guy here will be just like that. The big shovel here also stay like that. Yeah, this guy here, I guess I can just just place over here. Oh, there's a couple thing here, as this will be on top. This I just gonna paint in a way that I can just pretty much take on and off. I haven't decided yet how will how will look once this is done. So I just gonna paint it aside, and then I will see if I can just add on and off. Also I'm painting another part here, and that extra part that will be around here. And this guy here is the big, this is like a big bullet. This goes on the back of the Vindicator. So this guy here, oh, this has to be very flat. So what I do, it's pretty much, I just have a few corks that I glue to some small bases, and from time to time I just attach them to my holder, so I can paint all the details, and then I assemble it. So this guy here goes there. Let me see how this is. Yeah, so yeah, this one is a little bit, should have left on the sprue. And we got the, what are those? The latch doors. So this is pretty much how I prepare my models to paint. This I do for my miniatures that are on my, not only, I only don't do this on my battle ready painting level, right? When I'm doing battle ready, I just assemble everything and I paint everything at once. For vehicles, but for vehicles, when I'm doing parade and display quality, I do like this. Display quality, depending on the model, I might have more parts separate to paint. For example, that tech marine over there, I probably wouldn't do that if I'm doing this as at display quality. But that's pretty much it. All right. So, how's everybody doing? So sunny Brazil here. Little bit later on the afternoon, but still the sun is brightening outside, and hope everybody there is great. All right, so here I also have stuff like this that I use. Just some. These are like some wood sticks that I use to attach some small parts. So here are just parts of the track. These tracks are gonna do my special metallic technique. If you stick around to take a look, I will show you what that one is about. It's one of my secrets, and it's everything. It's explained on the Zen Art miniature painting course. If you're interested, just head out to
Metametic website and join the waiting list, because soon it's gonna be released in English. Alright, so I'll get another part like this, and then I got a few parts over there. Alright, so this is what we are here. I got some music on. Got some epic music background playing over here, just to get in the mood of painting some Warhammer minis. Alright, so yeah, this is just a few pieces. This I'm just gonna prime prime everything together now, and then I will pretty much just and then I'll pretty much start painting one by one. Okay, so this is just something to hold. You see, soon we will understand what I'm doing here. Okay, and we got this one here for the. So this is the big gun. So all this is gonna be black primer, right? This one I'm not sure yet. I might do something different there. The big bullet, definitely yes. All right, so this I'll do is I'll just stick it here. Right, so I also have an extra shovel here. It's not for this vehicle, but I'm just repainting this. These are leftover from, I don't know, I just had it. I think I bought some of those parts that you use it to paint it. I was gonna remove the paint out of this one, but I ended up deciding not to. So, okay. I guess we're all set. So let's get those primers now. Music up. Okay, so this is what we have here. Airbrush. And we got some primers. 3 colors of primers. So mainly it's gonna be black and white. I'm just gonna reprime with gray some of the areas here to not have problem with the white, so okay, we'll go with white on that. White. All this is white. This one as well. And all these are black. Alright? So I'll get the black out of the way. Because are the last stuff. Let me know if the soundtrack is too loud for me. It's a little bit loud. Not sure if that is for you. It's the same over there. Okay. So, okay, so let's get the airbrush ready now. Supposed to be very dirty. So, let's see how it is. Okay, not that bad. Not that bad. Alright. So, black primer here. I don't want to mess up my clean table background, so I'm just gonna put a little bit of my my robe, just like something here to not dirty. So this I just use sometimes to be, black primer. So this is priming is, no big secret. I just very even coat and very thin, right? Very thin. Vallejo primers, I see that they're different from each other. So definitely the black is perfect. The black is perfect. The gray, okay as well. But the white, definitely not good. I don't know why. I'll show you. Alright, so let's see. Done. Let me get some ventilation around here. Okay, so this
It's pretty much how I do. Then just getting over there and then attach to the holder. So this I'm gonna kind of spray on one side. And then once it's dry, I'll spray on the other side. So by the time I get those white done, all this will be dry enough. Right, so let me get this and also this guy over here. So you can take a look how it's looking so far. This I wanna, reach up to the sides. Oh, you see, perfect. Primer just went out, and I just finished. Yeah, see? Oh, that was a perfect calibration of primer quantity. All right, so let me get my. Okay, so let me just clean this. This one goes here. So now I'm just gonna take quick clean out of my airbrush and I'm gonna start priming everything. So what I'm doing is I did some work on the model. So let me guess this. Oops. Okay. Okay, so this is my turning table. So for example, this guy here, I'm just repainting this. So I was gonna paint white. I like, just... And this will be just a scenery piece. So I really don't care about... I got this used from somebody. And it's gonna be just like a scenery complementation, so that's... So, to make all even, when I do the white, I'm adding this gray over here. Just so I have an even base coat when I'm applying the white, okay? Yeah, so this is it. I see the second camera is too dark. Let me arrange that. Okay. Okay, yeah. Now it's a little bit better. Yeah. Alright, so. Okay, so see, so it's just to get it ready. This other one here, I don't need to do that. I'm just gonna take a little something here. So this one, it has some dust on it, so I'm just gonna remove that. Just take a nice piece of cloth of, this is actually like a paper towel, just to remove, this is just some dust from the assembly. And if you see some minor things you need adjustments, this is the time. Okay. So you see over here, this guy here. Yeah, it just requires a little bit adjustment. So let me put this one to the side. Yeah, so you see here, it had like sprue inside this window. Okay. And you cannot paint like that. Otherwise it will look crappy. Oh, good now.
Yeah, so see, now it's great. So I just take those, but one thing I do is my first spray with the primer, I just do like a full air blowout. So so you see, I did some final adjustments here, so you can see those white, and also these areas here. So I'm just gonna do a even cover with the gray on those, mainly on those areas, so they all look good. So just something very quickly. Okay, so this is what happens when you have a dirty airbrush. Yeah, okay. Got a little thing here. Okay. Yeah, this airbrush is really messy. So sometimes I just take a little bit of, just clean the tip. You can do this with a cotton paper towel, whatever you have handy. Okay. Yeah, and okay, yeah, I need to clean this guy up, definitely. Okay, so now I'm just gonna do having a little turntable is really helpful for vehicles. It helps me a lot, a lot. I don't have to move my airbrush so much, so I just do like this, and it really helps me a lot. Yeah, so okay, all even base coat, and that's it. Put this one to dry. So now I'm gonna clean those airbrush. Okay, so that's how you clean airbrush between when you're changing colors, right? So just throw over there. Take a little bit of water, and then you take a big brush, like not like this. You take a good, not a good, a bad old brush, like this one here, and then you just, remove the dry paint from the cup. So see, all those chunks coming out, right? I feel it's too much dirty in there, so let's do something else. Yeah, my needle is messy. I take it off, so sometimes I just take off my needle here. I'm just gonna clean this one. And then slightly fit it back. I threw some chemicals over there. So this is a little bit of acetone. It helps really clean up all those dry paints over there. Every time you use acetone, it's always good to remove the acetone after all, because it dries up all your everything that's sealing your airbrush. Alright, so now we go for the white, right? So Vallejo white primer, it's not as good as other ones. I don't know why.
you can see doesn't work the same way. It's not, yeah, it's not the same thing, just changing colors. I know nothing about chemistry, but I know it's not the same thing, right? So you feel by through painting that. Oops. Especially there, you know, there they come all this, you know, you get all this, even though I'm not that messy, but even though always end up this chunk of dry paint on the bottle. So everybody needs to work on their bottles. Vallejo, Citadel, everybody. Okay. Alright. So, airbrush cleaner, black primer, gray primer, this over there. Again, this camera's giving me the creeps. And then we have the white primer. Alright, so just mix it really well. And then, okay, let's take this part as a test piece. Put it here on the center so we can take a look. And then it has to be very thin layers, alright? So it has to be very... Yeah, so because my webcam here is set up with a very high exposure, every time I paint white, it should pretty much disappear for you when you're looking, right? So that's, if you still can see, I mean, this is not white enough. So this is how I do white priming. First of all, glaze around the primer, you know, just spray around. Doesn't have to be much even, but I try to be as much even as I can as a quick spray. And then I go now with a full cover. Now I'm covering 100% of the model. So you see here how the turning table really helps me, you know, getting all the angles, hit the amount of paint that I needed without having to move my airbrush so much. So that's why I really like the turning table. Right, so I'm gonna take a little bit here on the corners, put it here to dry. And we're gonna take the other shovel here. So I get those hard corners before. All right.
Yeah, so now it's pretty much all good. So let's turn this. Alright, so that's pretty much it for this guy. And not worry about the center here, because this area here I'm gonna paint another color, but what is gonna be yellow is pretty much the surroundings. Alright, so yeah. So this guy is done. Let me put here this. So decided to go this guy with white. So very thin layer. Do an overall spray, so it's kind of grayish. You know, let it sit a little bit. I don't put it aside. I like to let it sit a little bit, and then I go with the white. Then I go heavy. Here pretty much I'm just hitting the lower board. All the rest is gonna be different colors, so. Okay, so let's take this one out for a second. Get those Tech Marines here. Get in here. So if you're painting an army, that's pretty much how you do white. See? Throw the white over there. Let it sit. And then you go building up. So here is very little paint. It's like 99% air and then a little bit of primer. You know, so. And that's pretty much it. Check out for any missing spot. Now this guy here. So this also here, main area is this cover here. If you try to paint white all over at once, I get the feel that it gets a little bit spotty, you know, a little bit. So that's why I do something like this, you know, a little. It's actually like a primer for the primer. Only have to do this for the white. The other colors are fine.
So a little bit of primer, then let it dry. You know, so here's just air coming out to dry. So I can throw more again. So see dry, and then primer dry. So see, if it's fully white for you, it means how bright white is that, right? So that's what I have in mind. Looking good now. Okay, so now we go for the what actually matters, the full vehicle, right? So this, what I'm gonna do is I'm gonna prime before from top to bottom. So it's gonna be here.
Yeah. Okay. So that's pretty much it for the vehicle. And now we're just gonna go back on the tracks, and we are done with the priming. Okay, so now we'll go back to the black primer and gonna hit those treadmills. So, okay, so these are pretty much dry like I told you, so now I'm just gonna take them off, flip it over. Oops. Yeah, so I mean the black primer really dries faster than any other colors. Well, the gray, but the white's completely different, like I told you. So we don't want this here. Okay. So this one goes here. So once you have everything primed, I like to, let it sit for a few minutes. Of course, ideal thing is overnight, but really don't feel the need for it. Okay. So let me get my. This one goes here. So let's get this, and put everything here so it's dry nice and neat. Okay, so now I'm just gonna go and oh good. Put this one here. Okay. So that's pretty much it. Okay, so done with the primer. Now we do a good cleaning on the airbrush, because then we're gonna do the base coat, right? So this is pretty much how I just clean up my airbrush. A lot of chunk there. Some
see here. Okay. I'm gonna go take a quick look at my 3D printer. It's just finishing one thing, so I'm gonna be right back.
Okay guys, so we are back. So priming is pretty much done. So now let's just set up here. Extra camera. Let's go here. Okay, so let's get this one set up. Get my special gloves around here. All right, so now we started with the paint, right? So the things we did in yellow is not. I'm not gonna do that. So okay, so let's get this. Let's set up this other camera here. Okay, so it's all matching. That's good. Little hydration. Get some music on. All right, so we start from the back, and okay, so now I'm just taking some yellow, and I'm doing a light base. So I do on three steps of paint, right? So first one is, this is only my base color, right? So hey, how you guys doing? Hey, Corn Lord, nice to have you here. Hey, Peter Francis, welcome, mate. Nice to have you guys around. So for all those here, hey, Mummy Robes, welcome, mate. How you doing, my man? My bro, hello, my bro. Woohoo! So you guys out there always have problems painting white, painting yellow. Many ways to do it. Just show you around how I do mine. Right? Oh, thanks again, Mummy Robes. Thank you very much. Thank you very much, mate. Thank you for getting stamps. Really helps me a lot. Really appreciate it, mate. Thank you a lot. Thank you. Yeah. Press a little heart over there. So cool. Yeah, check out. We're doing some. This is a Vindicator, mate. Really hope you like it. But Mummy Robes, thanks so much for your support, mate. Thanks a lot. Really appreciate it. Nice to have you here. And really appreciate the support, mate. Thanks a lot. Hey, Alan. Seja bem-vindo, brother. Hey, Dungeon. Welcome, mate. Thanks a lot. It's worth getting an airbrush if I want better results in my paint. Yes, Mummy Rob, definitely. Yeah. I guess, Mummy Robs, is this. You know, a lot of people, they struggle painting yellow. And it's really a bummer. But if you try painting yellow with the airbrush, you see how easy it is. Alright? You have an epic Vindicator. That's cool. Which chapter is it, mate? I don't have an epic Vindicator, so I'm building my own. So this one is for my own collection, right? That's what this is. This is not a commission. This is my own. So I needed an epic Vindicator as well. So that's why you guys are watching this, because it has come on time. So it's really cool, right? It's a really nice vehicle. Yeah, so here it is. So I always like to paint the hard parts before. And then I go to the easy parts.
I'm not sure, but it look the same as your Vindicator. Okay, so this one, I'm building Imperial fists. Okay, it's gonna be all yellow. And some black details. Right, so well, if yours is yellow, there's a few chapters yellow, maybe Lamenters, perhaps. Okay, so your phone's broken. Oh, okay, yeah, that's fine, mate, that's fine. Don't worry about spelling, not to worry. Alright, so here it is. That's alright, Mummy Robes. Really nice to know you have also a yellow Vindicator, and thanks a lot, mate, for the support. Press. Hey Nicholas, welcome, mate. Welcome, you guys. Okay, so your Vindicator was yellow when I got it, but I painted ultramarine. Oh, okay. Oh, alright. That's nice. I'd love to see some pictures of it. Is it in your Instagram page? I'll take a look if it is. But it's cool, yeah. So here. Okay, so this is pretty much it. So see how much all the white really brings up the yellow, right? So let's hit this. So this guy over here. Okay, just yeah. So when I'm brushing acrylic paints, I like to throw little by little, so I don't throw full up the cup. So I like to throw a little bit, and then I go, and then I mix the paint, and then throw back a little bit more again, right? Fala, Alan, bem-vindo, brother. Legal, tudo bem por aqui. Calorzão agora, né, brother? Então, okay. So you see, nice and neat. So let's get those details before we go for the big chunk, right? Hey Demetrio, bem-vindo. Aquino, seja bem-vindo, brother. Prazer ter vocês aqui. Legal, aqui ó, a galerinha pintando um tanque. Aquino que adora militaria, só que esse aqui não é um tanque histórico, mas sim futurístico, mas quase as mesmas técnicas, quase. Tá calor mesmo, né, Alan? Nossa senhora, a gente foi do frio, gelado, e estamos aqui agora nesse calor. Não dá pra reclamar não. Ok. Calorzão, mas é bom. Melhor assim.
aqui é só essa basezinha aqui. Isso aí. Oh, hey, my bro, signal is bad. Okay, thank you. All the best for you too, mate. And thank you a lot for your support. Really, really appreciate it. Thanks so much. Really helps me getting more stuff for you guys. Check it out, Mummy Robes. Check it out. Tech Marine. This is gonna be red. Yeah, Tech Marines. But it's gonna be Imperial on this side here. So over here. Oh, yeah, hard over there, mate. Thanks a lot. Really appreciate it. Thanks for stopping by as well. So appreciate everyone. Fala, Alan, esse amarelo parece ser melhor que o amarelo dourado da linha da Game Color. Cara, esse aqui, ó, é o Sunny Yellow, é da Game Color. A única diferença é que esse aqui é o da Game Air, a versão que já tá prontinha para logo. Eu uso os dois. Eu confesso que eu comprei esse aqui logo quando essa linha saiu para testar, né? Para ver se é bom mesmo e tá legal, tô gostando. Mas ele é bom, olha só, a cobertura dele tá aqui, ó. Bonitinha, né? Fica bacana. Tô gostando desse cara aqui. Agora vamos pro monstrão. Vamos pro monstrão aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o monstrão. Então vamos fechar aqui, fechar a portinha. Então aqui, vamos... Aqui eu vou dar uma carregada boa no aerógrafo, né? So when I paint big surface, I know, then on this case I just do a little bit more of a load. Hey Warhammer X Shotavia, welcome. Tiny Zombie Studio, welcome mate. Felipe Arti, all welcome mates. So this, it's you know, getting yellow, it helps a lot. Getting nice even white base. And then I do the color just like I did the primer. You know, first spray to really catch the color, and then I go with the full cover, right? So pretty much just hitting the pigmentation. A very light spray. Let's get something here. All right, so very nice, even. Kind of tinting the primer, right? So this is pretty much what I do. It's very little paint coming out, very little. Just throwing the pigmentation, you know. So just tinting the primer. So it looks yellowish. Oh yeah, painting some fast, mate. Yes, indeed. Definitely, yeah. Board Sword Wargaming, thank you, mate, yeah. Big fan. Big fan, Sons of Dorn. And, you know, I know a lot of people, I don't know, they just have this problem with yellow. And to be honest, I don't know why. The big trick that I always do with my yellow is I just use very thin layers, and if you do that with the airbrush, it's really fast to through many thin layers.
And then you have nice coverage, right? Oh, 30K. Yes, yes. Love some fish. 30Ks. They are. Oh, okay. That's great. Those are amazing, mate. Those are amazing. Yeah, 30K Imperial Face Army. It's blasting. Yeah, yeah. It always looks cool. Always looks cool. Ei, Alan, esse é melhor para cobrir, pois outro pouco a pouco mais chato. Nossa, Alan, não entendi muito bem, brother. Pera aí. Esse aí melhor para cobrir, pois outro pouco a pouco mais chato. É, não sei se você tá falando, Alan, da tinta pronto para aerografia, é isso, brother? Ou você tá falando da cor em si? Porque tem aquele amarelo, né, o outro amarelo também que eu acabo usando também. Né? O outro eu vou usar aqui, vocês vão ver, vocês vão ver. Como que eu combino aqui os tons de amarelo, né? Like the hey, Boards Wargaming was saying, later approach. Sorry, mate, I was kind of switching here from English to Portuguese. So, my yellow I do... Ah, da tinta? Da tinta mesmo. É, entendi. É que essa aqui é um pouquinho amarelada, né? Ela não é tão mais dourada, né? Você vê que ela... Ela é um pouco mais fechado, né? Que ele fala de sun. Mas depois eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra dar um highlight, né? Esse aqui. Aí eu combino esses dois tons aqui, ó, só. Então você vê que essa aqui é um pouco mais alaranjada. E depois eu vou com a mais brilhante. Entendeu? Pra dar um highlight. Você vai ver como rola isso aqui. Mas primeiro, a gente vai nesse cara aqui pra dar a base. Yes. Agora para explicar pra galera em inglês. So first I do base coat with the sun yellow. It's, you know, a little bit orange. So this is my base coat. This is my base color, right? And then I go with two tones to give volume to the whole thing. So this I do in vehicles, sceneries, and miniatures, of course. But here in this vehicle, you see how I do it. So almost done. Base color is almost done. Acho que tem que combinar um pouco das cores. Então, so on this yellow here, I just go, you know, as a base, and then I bring up the brightness. And then I do also bring down the darkness, right? So I add volume with two tones. So I don't use only that, the bright yellow, but also do use ochre, you know, like a dark beige to add the shadows. But it's just volumes. Okay, so see how nice. So very thin layer, you know, goes. If you try to do everything once with your yellow, that's where you ruin it. You know, have to hold on. Don't be anxious about it. You know, the yellow will come. Right, so that's how you do. You know, a little by bit. So you see here a few spots. I was like, oh, could I use a little more paint over there? Hey Jean, bem-vindo, brother. Muito bem-vindo. Estamos aqui pintando um Vindicator. Esse veículo é brutal, né, brother? Aqui, ó. Agora eu vou só, you know, just hit those tiny spots. Can you guys see it? No, just over there, here, there. So just, you know, the tiny little spots. Like I told you, I load my airbrush very little each time, so I keep a constant mix of the paint. So I'm just hitting here on the sides.
Alright. Okay. Yeah, so see, it's almost there. After this, I'm gonna do more two steps of paint. So it's gonna be the light and the dark. I can start either way. Let me know which one you prefer, if you have any preference. Just start with the dark tone. Which one you like to see before? Okay, so I'm gonna leave this door. This door is gonna be, I'll allow it to open later on. So just gonna Então, Alan, você chega de lura tinta ou aplica pura mesmo? Então, cara, no caso dessa tinta aqui, eu aplico ela pronta mesmo, porque ela é a linha Air, entendeu? Então ela já é prontinha pra pegar aqui ó, e já jogar, tá? Isso me ajuda muito a ganhar tempo, cara, né? Ajuda muito, muito a ganhar tempo. Então... essa aqui eu aplico direto, mas... Por isso que eu gosto das tintas já, essa versão Air, né? Essa versão... que é straight out of the pot. Aqui, ó, agora só finalizar aqui. Esse cara tá pronto. Deixar aqui pra secar. E só falta esse carinha aqui agora, ó. A impressorinha tá rodando aqui. A impressorinha tá bonitinha lá. Prontinho, prontinho. Então, ela tá pronta. Esse outro cara aqui, ó. Agora é só limpar o aerógrafo aqui, ó. Só jogar o resto de tinta aqui dentro e pronto. Então, isso aqui. Então essa parte, pronto. Vamos limpar o aerógrafo aqui, ó. Pega o aerógrafo, joga ele aqui. Guardar essa tinta. Então agora eu vou mostrar pra você o pulo do gato. Now it's gonna be the crazy $1 million tip. Or how we call in Portuguese, a dica do milhão. Okay, so just to remove the paint to switch colors, that's how I do. Just a little bit of water, and then I clean mainly the sides of the brush. It's these areas here. So see here, a little bit dry paint. Those I try to remove, take them off, and then I clean over here. Don't try to push them down like a drain. Ok, vamos ver se eu pego um cores dessa linha pra... Cara, é bem legal, cara. Então se você tá... Alan, se você tá com aerógrafo, quer ganhar agilidade no seu aerógrafo, cara, a linha Air é muito, muito legal, tá? Por melhor que seja a marca, às vezes ela tem uma leve diferenciação da linha tradicional, tá? Tipo, se você tem uma peça que você pintou com a Game Color e depois outra peça que você pintou com a Game Color Air, cara, não bate zerado, tá bom? Mas tá bem dentro, tá valendo. Eu queria que fosse zerado, mas já percebi que não é. Mas não tem problema, eu acabo usando tudo mainly essa aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho a outra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó.
Forja de Minis, bem-vindo, Rufius. Então, Alan, aqui, ó. Essa daqui, teoricamente, é a mesma dessa aqui, ó, mas... Ó, na câmera você pode ver, tem uma leve diferenciação. Eu imaginava que a Air fosse até um pouco mais clara, mas ela acaba sendo até um pouco mais escura. Mas, cara, tá bem próximo, tá? Fala, brother! Bem-vindo, bem-vindo. Então agora nós... Vamos lá. Okay. So now is the time. Okay, let me take this off. Put this one here. Okay, so I'm gonna take this one to show you what we're gonna do. So I'm gonna show you before on the small parts, and then we're gonna build up from the big parts. Okay. So on this, I'm gonna need. Let me grab some stuff that I'm gonna need here. This, because I'm gonna need some stencils to mask my way through my painting, and you'll see why. Okay. So here I'm just getting some stuff here out of the camera. You soon you'll see what I have around here. Just some piece of papers that I use to mask my way around. So this is how I'm gonna build the volumes on each part. Fala, brother, você vai pintar um Vindicator do Battletech, Vindicator do Warhammer, brother. Cadê? Esse aqui, ó. É esse brother aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Classic. Saca só. É esse carinha aqui, ó. Só que o meu vai ser Imperial Fists. Olha aqui, ó. Que louco. Então tem essa pá gigante aqui na frente. Tem essa bala massiva aqui atrás, ó. Então é isso aqui. Bem legal. Bem legal. Então vamos lá. Let's go. Put this one here. Ok, all set. So now, iradíssimo. Valeu, brother. É bem legal mesmo, bem legal. Muito show. Valeu. Tá aqui, ó, mostrando. Não sei se você viu. Aqui, ó. Esse aqui é a carcaça principal dele, ó. Tá aqui assim, ó. Amarelão. So now this, it's only a base color, right? So you see, it's all flat. So now what we're gonna do is we're gonna start doing some modulation. And by modulation, what I mean it's we're gonna, you see these panels, they are completely flat. So now we're gonna add some curvature to it, you know, some deepness on each one and start having a stronger light effect on all the parts. Mainly this guy, what I'm going to do is these areas here are going to paint it black after this and this, and of course this, but all the rest is going to be yellow. So I'm going to start painting those volumes. Okay, so now it's not shadows, it's just volumes. So I start with the small parts so you can understand better and how I do, okay? Okay, so for this we're gonna use a couple colors. So this is something to dilute my paint. So I want very thin. So this one is Vidrex Window Cleaner. É pra limpar vidro. Ótimo pra. Se você quer uma parada melhor, pode usar esse aqui também, ó. Thinner. This is perfect as well. But if you don't have those, you can take window cleaner. Works almost the same, right? Not completely the same, but almost the same. But if you take a look at the price difference, you'll see what I mean. Okay, so now I'm gonna build the volume, and the main concept on building volume is this. So you take a base color and you add a lighter tone. So on this panel, for example, here, this panel is going to be located on the vehicle. Let me show you. Take this guy out of the way. So this is the vehicle, and this, let's close this. It goes like here, all right? So I will do a standard light
concept, which is the light coming from here. So this is gonna be a little lighter and this is gonna be a little darker. Okay. So how I build the volume on this is with two colors. So on this case I'm using the basic yellow and the ochre. Right, so that's pretty much how I do. So then I just gonna, throw a little bit of the window cleaner over here just to dilute. Very little, yeah, just a few drops. And then I mix my paint really well. And then I just also throw a few drops. On these steps, I mean, you don't use very little paint, okay? So I just throw a 1-to-1 ratio mix over here. So that's pretty much what you're seeing. So let me get this here. And now, okay, here it is. I think it's too much diluted now. A couple more drops. If it's too watery, it will not do a nice transition, because you want to do a very smooth transition. So my 3D printer got back on track. I'm really happy about it. After a long time trying to fix it, I was having a little problem. But now for some reason it got back working again. Alright. Okay. So say this is how you build volume. Okay, so very thin. Yeah. So that's pretty much it. Let me do this on this guy over here so you can see it a little bit better. Okay, so this, I'm just gonna go. Yeah, you see? Now we're adding volume to it. So now I'm gonna need something else here. Okay, so now I start using quick masks to start building my volume on the surface that has some faces on it. Alright, so for example this guy. So this guy over here, let me put on the handle here so I can take a look better, so it's closer to the camera. So this, now what I do is this. I just hold this over here and then I do just some gradient on one of the sides. I use the paper and then very subtle and bam, right? Then I replicate it over here. Make sure it's. Then you go from the paper to the miniature. Right, so very, very small, very delicate. That's why it has to be very well diluted, so you have a nice smooth transition. Let me bring it over here to you. Can you see? Yeah, it's maybe the color itself is too bright, but anyhow, you know what I mean, right? And cases like the one on top, the way I do is this. I just take this and then I just add.
There you go. Okay. And now this guy here on the side, that's the tricky part. Because now here I go the other direction. But I go only on the bottom. Yeah. Okay. So this guy's done. You see? So this started having some more contrast. So this is done. This is done. Look at this. This guy's gonna be a little bit more, even more subtle here. So I'm gonna add just on the sides here. Just have a nice smooth transitions that people pretty much don't expect. Okay, so here, there, this here. Okay, this other side. Yeah. And then we'll go here. And also on his shoulder pad. Yeah, look at that. Looks cool. Looks really cool. So this is for. So we go from small to big. I always like to go small to big on this position, so it kind of helps me build up my volumes. So now this guy here, yeah, sorry, yeah, this. So here it's panel. It's gonna be like this. So it's almost like shadow casting over there. Right? Okay. Now I use a little bit tape, something to kind of hide this part here that I don't want. Any. And then I'm just gonna do the same, but on the opposite direction. Right? A little spot over there. So also here. Place to your miniatures, it helps you a lot.
you see, yeah. Okay, now I'm gonna do the upper portion. For that, because it has this skull here that's massive big, I'm gonna use quick mask tape on both sides because I'm gonna have to hit from the both sides. Here we go. Then he has to be very careful. Very careful. Okay. We did it. And now we can go back to our regular mask. Here and then just hit over here. And then I use the chamfer. Let me switch this guy here position. There you go. And this guy is done. Yeah, so let's just do yeah. So now we're into the big parts. For example, this guy over here. So on the back, let's get some tape over here. So we can add crazy big volume here on the back. So take a little bit of the glue outside. Right, so this is, I'm gonna throw this mask because I want to build the volume separate on these two parts. Right, so let me do this. Okay, because we are painting the dark part. So now I'll go for the other part. Some masking tape in porn. And now I'll go from there and just get like the base support miniature. Now it's just do a little remake the keep. It's always nice to have a very constant mix when you're working with thin overcoats. Right, so I'm gonna thin down a little bit. Now I'm gonna go here.
got the idea. Now we'll go to the side panels. Here. And also here. So see how smooth comes along. Yeah, now here. On the top as well. So very smooth. Okay. So now I'm just gonna do a little detail, a little piece. Valeu, Alan. Valeu, valeu. Ah, vai ficar legal, cara. Legal. Obrigado. Aquela coisa, fazer o volume, você vai ver a hora que eu terminar de fazer, ó. Fazer essa parte, você vê que já fica muito show. Aqui, ó. Você vê que ele já fica bem legal. Vou dar aqui, ó. Aí. Aqui é só 2 tons. Olha que são 5. No final são 5. Tá? So it's gonna be 5 different to add volume. It's the base plus the 2 volume, and then I add 2 more. Overall pulse shading with 2 tones to have a very strong contrast. So this is the dark color on that part. So I'm gonna do the same step. Both parts are very similar. Vou pegar aqui um papelzinho aqui para dar sprayada aqui também, ó. Marcação. Para dar um volume
Cara. Um pouquinho de tinta aqui agora que tá ficando diluída demais. Hey, Mommy Robes. Thanks, mate. Thank you. Ah, compressor que eu uso bem silencioso. Não é não. É que o barulho não é muito aí pra você não, viu? Bom saber, bom saber. Porque ele faz... O que eu tenho aqui é um Iwata. Ele... O reservatório de ar. Nossa, que eu for trocar ele com reservatório de ar. Mas, nossa, eu uso ele já há uns anos. Nunca... Só usei. Nunca fiz nada nele. Só usei. Só ligar no... Nunca fiz um pio nesse tanque, nesse compressor. Então o bichão tá bonzão, assim, aguenta que uma... Mas ele é um pouquinho barulhento, não é aquele silencioso. Quando tem o tanque de ar acaba sendo um pouco mais silencioso, né? Mas tá valendo. Tá valendo. Qual o modelo que você tem aí, Alan? O que você usa? É que agora tá sujinho ali. Dragon's Cave, seja bem-vindo, Eric. Welcome, mate. Aí, conseguiu sair um pouquinho do Warhammer Plus. Foi difícil desgrudar aquela parada, hein? Vicia. Vicia. Entrei lá, fiquei fuçando. Eu tava 3 horas lá dentro. Falei, nossa senhora, tem que pintar, tem que fazer mil coisas. Então vamos que vamos. Então vamos agora fazer um aqui. Baixar um pouquinho. Para pegar agora um detalhezinho. Agora baixou demais.
Você usa o... Que eu uso Chiaperini silenciar. Isso é um modelo? Não conheço. É isso? Isso é um modelo do seu herói, fala? Perdão, do seu compressor? Eu não conheço esse daí. Tão de tantos modelos assim. Tem muita coisa no mercado, é legal. Mas essa marca eu não conheço não, brother. É nacional? Seria nacional? Ou seria italiana? Deixa eu dar uma diluída nessa tinta aqui. Tá secando essa parte aqui que seca, tem que tirar, ó. Isso aí, ó. Legal, legal. Aqui. Aqui. Não recomenda não, brother. Beleza. É. Na verdade, não recomendar já é uma boa recomendação. Acho que da experiência aí de cada um. É, esse aqui que eu tenho é um ATA. Eu te falei. Não tem tampa de ar. Se ele tivesse reservatório de ar, o seu também não tem, né? É. Se esse aqui tivesse reservatório de ar, nossa, na verdade eu comprei ele usado. Tava muito bom. Aí eu falei, mano, vambora. Vambora. Tá valendo. Então, daí que veio esse. Mas tá legal. Pelo menos problema ele não dá. Entendeu? Porque você gosta, dá problema, não funciona direito, né? Então agora vai começar o trampo. Então agora o bicho pega. Por quê? A gente começa a criar o volume de todas as. Né? Então, vou pegar aqui meus pedaços de máscara. Vou pegar aqui. E agora a gente vai começar a fazer as transições aqui. Todos, só que agora é todas as superfícies. Cada facetinha dela aqui. Começar a rolar o negócio. Agora um tamanho mais. Dá para regular o ar. Esse aqui meu também tem o calibrar a pressão, né? Isso é importante realmente que tenha. Isso ajuda muito. Então agora aqui, ó, só fazer o seguinte, ó. Agora eu vou tudo que eu não quero e vai indo. Agora tem que facetar muito o tanque, ó. É trabalhoso, mas no final fica muito legal. Mas não vou mentir pra você que não é trabalhoso porque é pra cacete. Mas no final vale a pena. Aqui, ó.
né? Então aqui, ó. É isso aqui, ó. Então vamos fazer face a face para administrar, porque é muita superfície facetada aqui. Já deu um voluminho ali. Agora eu vou trocar essa base aqui ó, por uma outra que vai me ajudar melhor aqui. Então agora eu vou pegar uns fios aqui ali. Papelete. Junto com a minha fitinha. Vou começar aqui pela lateral. Como que eu faço aqui? Fita no tecido aqui para não grudar muito. Aí eu venho aqui, ó. Tá aqui, vou botar esse cara aí. Você vê aqui melhor. Dá pra ver aí legal? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó, essa superfície aqui. Ó. Aproveitar o ângulo aqui e fazer o mesmo cara aqui. Ó. Falei pra você que é trabalhoso essa etapa. Agora vamos pro outro ladinho. Aí quando a gente fica em outros fica mais difícil, né? Aí nesses casos eu não ponho aqui das ferramentas. Aqui pra...
Misturar aqui um pouquinho de tinta agora. Você vê, no começo eu botei 2 gotas ali já. Até agora. Ou seja, eu consumo muita pouca tinta, mas beleza. Vamos fazer outro lado aqui agora. É verdade, olha lá, o resultado fica legal. Trabalho do cão, mas o resultado fica bacana no final. Mas é bem trabalhoso essa etapa de construir. Eu tento agilizar o máximo que dá aqui com essas massas agilizadas para conseguir. Mas você vai vendo como fica bonitinho, né? Fica realmente legalzinho. Mas aqui é quebrar o. Ah, né? Para dar um volume aqui no modelo, sabe? Tem que quebrar um pouco essa. Fica muito plano. Que ajuda, também ajuda a dar uma escala maior pro modelo, né? Agora aqui fica, esse lado fica mais fácil que eu outro. Ó, a tinta tá bem fininha. Bem legal. Depois eu faço o highlight do ali, vou fazer um edge highlight, vou fazer um dry brush. Aqueles ajustes eu vou acertar. Se não tivesse isso, eu ia ter que mascarar mesmo, bem, ainda mais preciso do que eu tô fazendo, né? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Do meio aqui agora, vamos lá. Vou fazer de um lado, deixa secar o outro. Só que aqui no meio vai ter que ser com a fita, não vai ter jeito. É só uma fitinha de cada lado. É, dá um pouco mais de realismo. Exatamente, né? Dá um pouco mais de volume nele. Agora aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Bota a fitinha aqui, ó. Aumenta um pouquinho o realismo do bichinho aqui mesmo, né? Aqui assim, ó. Pam. E mesma coisa aqui, ó. Ah, só que aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui eu vou fazer com esse carinha aqui, ó. Só pra pegar lá. Agora tá bem diluída. Vou botar um pouquinho mais de tinta porque ela fica perigosa. A transição fica melhor, mas nossa, estraga tudo. E eu gosto de intercalar os painéis, né? Eu vou fazendo o gradiente de um lado intercalado, né? Mais ou menos você tá vendo. Vamos, vamos aqui, ó. A gente vem aqui, prende aqui, pem.
Daqui eu vou pintar assim de baixo. Quando você não vê graduação nenhuma no spray, nenhuma. Então, tinta bem fininha no aerógrafo, nossa, fica um gradiente assustador. Capelácio. Bem-vindo, brother. Como tá por aí? Estamos aqui pintando Vindicator. Bichão brutal. Classicão. Agora no trabalho massivo de modulação. Que é, trabalhou legal. Valeu, tamo aí, ó. Olha que bonitinho que tá ficando, ó. Em tudo vai ver. Vai ver como fica bacana. Mini demais. Seja bem-vindo. Tefloregenes. Bem-vindo, brother. Here just doing some modulation. Seja bem-vindo, amigão. Estamos aqui já. Esse é o trabalho árduo que vale a pena. Erro de modulação, corrijo com o Eden depois, viu? Porque ele mexe, acaba acontecendo uma coisinha que, meu, muita coisa. Aí depois, com o Eder ali, com o Edge Highlight, e acerta aquele tapinha ali, ninguém percebe. Muito importante saber corrigir os erros que você faz, porque eles eventualmente virão. Tem que saber lidar, né? Na que eu terminar isso aqui, eu vou estar, porque depois eu vou ter o brilhozinho. Então, essa aqui é metade do... Não tô nem na metade ainda da modulação. É isso aí. É, você vou lá, deu um overspray, pegou. Aqui você consegue ver, tem uma linhazinha aqui no lado. Beleza, beleza. Não se incomoda com isso. Vou fazer o highlight ainda, vai ficar melhor. Então, é isso aqui, ó. Então, as laterais, olha como fica bonitão, né? Brilha, hein? Brilha. Então, esse aqui, ó. Esse aqui, vamos fazer o contrário. Esse aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um... Vou pegar aqui um outro tequinho aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que tá. Ah, perfeito. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu gosto muito de fazer isso, ó. Construir minha máscara aqui, ó. Aí eu faço o quê? Eu pego isso aqui. Pego isso aqui. E boto assim. Pronto. Vem aqui e prendo.
fechar aqui. Fitinha. Vou botar a fitinha nesse highlightzinho do milhão aqui. Aqui ó, tequinha aqui assim ó, misturado. 2 pedaços dela com fita, vem aqui, encaixa. Eu vou vir e vou bater desse lado aqui, ó. Aí eu vi ele. Aí que dá. Quem for ambidestro, essas coisas são boas, viu? Mas, nossa senhora. Eu tô desajeitado aqui, mas... Aí, ó. É isso aqui. É. Mesma coisa aqui agora. Só que agora... A carinha aqui vai ser meio danadinho. Not a problem. Então a gente faz o seguinte, ó. Corta 3 tecos aqui. De fita. Bota aqui e bota aqui no meio. E pronto. Aí o mesmo esquema. Lá. Só que agora a gente vai dar um voluminho aqui embaixo. Esses carinhas aqui. Isso aqui, ó. Então na lateral tá quase pronto. Só falta aqui, ó. Vamos fazer aqui. E aqui também. Aqui não precisa. Se quiser pôr na mão. Então essa lateral já tá. De sombra tá pronto. Vamos para outra lateral aqui. Faz aqui, ó. E agora pegar essa. Ó que bonitinho. Falta uma etapa ainda, hein? Agora falta várias etapas, mas se fica legal agora, depois só melhora. Aqui.
Oh, obrigado. Valeu, galera. Thank you for pressing that little heart over there. Thank you. Yeah, thank you. Let's around. This is just to show you how I do my yellows, my Imperial fists. This is how I build them. It's very neat work. It does paid out at the end. The end looks really amazing. So now I just take. This is supposed to open. Am I correct? Open. Should have thought about that before. Okay, so now part. So this. Okay. This one goes there. Hello. Welcome, mate. Welcome. Just painting some Imperial Vindicator here. How you guys doing tonight? Okay, so now it's I'm gonna, like I told you, I have the same as this guy. You know, one goes like just interpole one side to another, so it's just not the same direction. So this is stuff that's not following a logic; it's just following a. So it's different, and that's it. So I want to cover. Right, so that's it. I take those tapes off, so they're gonna look good. Okay. So now I just take these guys here and then do one here.
And now I'm just gonna do this. I'm gonna take those tapes. Just gonna put them here. Here's gonna be almost dry. And then here. Let me take my airbrush, clogging a little bit. Okay, remove all the and see how it looks. Okay, yeah, so that's our Vindicator. It's getting some life into it, right? I want to do tiny shadow here. Oi, Grace, seja bem-vinda. Tudo bem por aí? Estamos aqui pintando o Warhammer para variar um pouquinho. Para variar um. Obrigado. Obrigado pelos corações. Aperta o coraçãozinho aí. Rolando uma musiquinha aqui, né? Tá rolando som aqui. Teoricamente, copyright para não dar bug no nesse Insta. Mas tá rolando somzinho. Legal que você gostou. E bom saber que dá pra direitinho a musiquinha. Eu deixo ali mesmo, né? Só pra... Ah, não, fica aquele. Eu não aguento.
Só ouvindo eu falar é demais pra mim. Aqui, ó. Isso aqui que ele tá fazendo é praticamente coisa que você faz em ilustração 2D, você faz aqui. A única diferença é que aqui é 3D. Você tá modelo, mas é mesmo conceito de ilustração. Mesma coisa. Corrigir esse bugzinho aqui. É legal, legal. Bom que você gostou. Isso aqui tá valendo. Então estamos aqui fazendo é um tanque, ó. Tá vendo? Um tanquezão. Aí aqui agora eu faço essas. Nossa senhora. Ó aqui, ó. Olha o estado. Bem menos. Bem menos. Photoshop muito mais. O melhor do Photoshop é que tem controle. E não tem Ctrl Z. O Photoshop também rola de você fazer layers. Tão mais prático. Mas na verdade, eu diria pra você que o Photoshop é que não suja a mão. Né? Esse que é o problema. Então aqui vai ser. Aqui vai ser o. Aqui agora. Vamos pegar outra. Tirar essa basezinha daqui. Eu preciso botar aqui assim. Agora já está entupindo aqui agora. E vamos que vamos. Então assim, ó, modulação de cores, ela é importante para você ter uma volumetria no seu modelo. Como esse modelo tem uma diferença de escala, é o seguinte: por mais que objetos na mesma proporção, a escala dele faz com que a iluminação bata nele de uma maneira diferente. Então, se você pegar um modelo pequeno, um modelo grande, você vai ver que a superfície, né, não bate, a sombra não bate da mesma intensidade de um lugar para o outro. Então, por isso que aqui nos modelos em escala a gente tem que simular um pouco o efeito de luz e sombra, para deixar ele um pouco mais realista. O desafio maior é você fazer um efeito realístico em algo que não existe, né? Então, aí que está o balanço, buscar uma certa referência do mundo real para que um tanque que nunca existiu, ela vai dizer de alguma maneira que até faz sentido, porque você busca conceitos que ela conhece para ela ver algo que ela não conhece.
É aí que tá o truque do milhão, de você conseguir fazer essa simulação de iluminação de objetos fictícios. Esse aqui é o do gato. Aí você tem que estudar um pouco. Por exemplo, isso aqui é um tanque, as pessoas olham, elas entendem que é um tanque. E as pessoas já viram tanques, então você tem que puxar uma referência de tanque pra convencer a pessoa que isso aqui faz pra ela. Você tá olhando isso aqui e tá achando, isso aqui faz sentido, tá certo. Agora ela tá comparando isso com o quê? Então, mas ela tá comparando com aquilo que ela espera que fosse. Mas eu vejo que você tem uma... Vai ficar gravado assim, Grace, vai ficar gravado assim. Estamos aqui ao vivo no Insta, vou deixar gravado. Estamos aqui também ao vivo na Twitch e no YouTube. Depois no canal do Twitch da Metomerak e no YouTube, que vai estar tudo lá. E lá tá com umas super telas. Escuro lá, mas vai ficar lá. Dá uma olhada lá. Está simulando uma volumetria. Olha, a hora que ele começa a criar volume, nossa, fica muito, muito legal. Bem melhor. Agora aqui, vamos ver se caiu aqui. E bater aqui também. Hello, Johnny. Welcome, mate. Welcome. That's not a problem. Here, do full English, Portuguese, Italian, Spanish. Just let me know. All right. Thank you for dropping by, mate. Press the little heart over there. It really helps us a lot. Hobby colleague, press the little airplane icon over there and send to at least one hobby friend. Thank you so much, Johnny, for joining. I'm also live on Twitch on my YouTube channels, both tags Meraki. If you wanna, see the here, bigger screen and the whole, please stop by over there. If you like what you see, just subscribe. Great to have you. Okay, mate. So I'm painting this later. Okay, so it's gonna be, well, your fists. Vindicator. So I know a lot of people struggle with the yellow and want to see my stuff, so that's pretty much it. Right, yeah, thank you. Good, meu brother. Thank you. Thanks, mate. Really appreciate support, mate. Yeah, many ways you can support us. Just press a little heart over there. If you want to get stamps, also a great way to support me. Always help more materials and equipment to next transmissions. Or just do a friend's call out. Send the live show to your friends. It also help us a lot. So this is just a way to do volumes on really flat surfaces, all right?
So here pretty much it's just a lot of oil to have that, this tank to really look massive. So that's the idea of this technique. Hey Guga! Yeah, today the book is on the table, the paint is on the table. Today, every day. Em inglês, italiano, espanhol, aqui um pouco hablamos de todo. Né? Como você tá, brother? Por aí, saudades de ti. Espero que esteja bem. Estamos aqui fazendo nossa arte. Pintando um pouquinho. Obrigado, obrigado. Obrigado, galera, pelo suporte. Coraçõezinhos. Thank you, guys. Thank you. The sound is like ASM. Que é isso? ASMR. Is that like us? Really don't know what that is, Grace. It's like a band or like a style. It's pretty much done for. So now, okay. Up airbrush. So this is halfway of the volume to create the volume. I know, it's a lot, but it's worth. Just make things look really nice and neat. Let's switch here a little bit so you guys can see something different here. Huh? Like this. Way crazier. Looks cool. I like Instagram effects. I think it would look a little bit different. What do you think? How does it look there for you? Yeah, for painting, I guess it looks cool, right? So iPhone just heat up. So now we're only live on Twitch and YouTube. Okay, just gonna be right back, guys.
Okay, guys, so we are back. I just had a crash here on my phone for some overheating issues, but now it's all set and good. So we're gonna continue with this project around. Welcome, welcome, mates. Nice to have you guys around. So we're just painting some Vindicator. Ei, Guga, bem-vindo, brother. Minha live travou aqui, deu algum bugzinho, mas estamos de volta. Estamos de volta. Então aqui já movendo para a última etapa dessa partezinha aqui. Deixa eu ligar aqui o compressorzinho. Então, ok, so now we're gonna do. Tamo junto. Então, estamos fazendo aqui um tanque, brother. Olha só, isso aqui é um tanque. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. O que é esse cara aqui, ó? Esse aqui é um tanque chamado Vindicator. É esse tanque aqui, ó. É a carinha dele aqui, ó. Só que na caixa aqui ele é azul, mas o meu exército ele é amarelo, ó. É esse carinha aqui, ó, pra você dar uma olhada, ó. Então são várias peças. Eu pinto ele meio desmontado e depois eu vou montando, né? Então tem essa peça aqui, ó. Isso aqui, ó. O carapaço que vai aqui na frente, ó. Então eu agora tô pintando aqui o volume dele, né? Fala, Alan. Bem-vindo. Welcome, broads. Wolf Bards, welcome, mate. Nice to have you guys around. Eric. Dragon's Cave, seja bem-vindo, brother. Deu um tempinho lá do Warhammer Plus e colou aqui. Que show, conseguiu desplugar da parada. Então estamos fazendo aqui, ó, um Vindicatorzinho. Seja bem-vindo, brother. Legal o negócio lá, hein? Muito bacana. Gostei, gostei. Agora o difícil é controlar agora para não ficar só no Warhammer Plus. Vi lá todo o Warhammer Volt. Muito legal, todas as White Dwarfs. Muito legal também, curti, brother. Me diz uma coisa, brother. O que é Warhammer Visions? Vai ficar melhor ainda. Junto com as White Dwarfs tem um negócio lá chamado Visions. São umas revistas também. Meu, nunca vi aquela parada. O que é aquilo? Hey, Weak Angel Minis. Welcome, mate. Welcome. Nice to have you here. So just painting some Vindicator over here for my Sons of Dawn army. Ah, Visions é antiga. Nossa, cara, nunca tinha visto essa parada. Bem legal, hein? Bem legal. Eu vejo que tem lá umas... É muito mais imagens, né? Assim, mais fotinho mesmo. Né? Tá, entrou no hiato da White Dwarf, saquei. Saquei. Bem legal, cara. Pra mim que às vezes quer... Nossa, você tinha assinatura disso? Então, antes da White Dwarf. Bacana, bacana. É legal, às vezes... Muita White Dwarf eu vejo ali... Ah, quero ver modelo, né? Às vezes é legal, o White Dwarf tem as matérias, tal, você lê e tal, não sei o que, bacana, mas às vezes, poxa, eles falam de um army, eu quero ver imagenzinhas de mini, sei lá, referência, umas coisinhas mais bacanas. Eu vi que essa Visions, muita imagem, muito legal. Então curti, cara, curti. Nem cheguei nas animações ainda. Então, passar o dia inteiro na TV agora, né?
Okay, so now we're finalizing to create the volume. So this, it's, you know, you do the base coat with the sun yellow, then I do the shadow with the ochre, and now I'm doing the final highlight with a brighter yellow, you know. So it's pretty much what you see here. Then we're gonna be doing on all surfaces, okay? So you see here, these are the latches of the tank. So just gonna bring up the yellow here, so you see it's very subtle, but a brighter highlight to have now a really smooth transitions between all the colors. Right, so this guy here, for example, we're just gonna paint his shoulder pads here. And then we just hit some of these spots. Ah! Então, na verdade, Eric, é os dois. É os dois. Tá? É Imperial Fists. E é pro Arms, né? Pra ficar bonitinho. É exatamente isso. Esse aqui na verdade não é desse veículo, só tô pintando isso aqui. Isso aqui vai ser um complemento. Essa peça não é desse veículo. It's part from another vehicle, but é isso mesmo. Sons of Dawn. Okay, so here I'm gonna need another piece of tape here. Hey Brush Art, welcome mate. So I'm just gonna add a little piece of tape here, just to there you go. Fala, Jean. Bem-vindo de volta, brother. Agora estamos fazendo aqui o highlight com um tom mais claro. Ó. Agora o brilhozinho final. Essa parte é bem complicada. Mas se der problema na hora de tirar a fita, não tem problema. Battle Damage is there for you. Tava pintando Crash Bandicoot. I don't know.
isso é uma mini... Isso é um jogo, Jean? Porque eu não conheço. Eu não conosco, senhor. Mas o bom é que você tava pintando. Isso aqui é o mais importante, Jean. O mais importante é saber se tá pintando. Oh, hey, Wake Angel Minis. Thank you, mate. Thank you a lot. Thank you. Ah, um jogo de videogame. Que legal, brother. Bacana, bacana. Que show. Isso aí, tem que exercitar seus conhecimentos do Zen Art, brother. Logo mais tá vindo novidade do Zen Art aí que você vai gostar. Deixa eu pegar aqui meu... Cadê meu apoiozinho aqui, ó? Só pra inclinar esse carinha aqui. Agora aqui a gente faz o seguinte, ó. Vamos começar de lá pra cá, vai ser melhor. Ah, legal. Terminar o módulo 5, brother. Isso aí, show. O módulo 5 tá bem legal, cara. Bem legal. Cenários. Depois, quando você terminar lá, você vai e volta ao início. Fazendo tudo. Mas que show. Aluno dedicado. Tô gostando de ver. Gostando de ver. Tá indo super bem lá. Então logo logo você vai receber um e-mail aí da Metalmerac com as novidades do Zen Art. A qual você que já é aluno vai ganhar tudo de graça. Tá aqui, ó. Esse carinha é só as laterais mesmo, porque o meio vai ser outra cor. Ah, vai ser legal, Jean. Vai ser bacana. Tenho certeza que tu vai gostar. Vamos fazer a pecinha aqui, ó, pequenininha primeiro. Vamos fazer esse bichinho aqui, ó. A gente faz o highlightzinho dele aqui, ó. Aí. Bom da massinha, você consegue... Oi, Grace, seja bem-vindo de volta. Em outra live que você tava lá, deu bug no telefone aqui. Cola lá no Twitch, Jean. Cola lá que lá tá full screen. Chegando lá, manda um alô por lá. Beleza? Fala aí, Eric. Qual a dúvida, brother? Não, Sons of Dawn é maneira de dizer. Eu tô... Vão ser Imperial Fists, mas...
são uma companhia muito específica dos... Bom, na verdade, o veículo não estou fazendo específico por companhia. Mas eles vão ser amarelinhos. Mas todos são Sons of Dawn, certo? Correto? Tô errado? Understand? Né? Eu entendi. Eu vou te dizer que eu não sabia disso, mas só pela sua pergunta eu já entendi. Já deu pra subentender que existe um chapter específico. Que é o que? Capítulo sucessor. Oh, hey, why can't you... Thank you, mate. Thank you. Thank you. Thanks for dropping by, mate. Nice to have you here. All the best for you too, mate. Thanks a lot. Thanks a lot for stopping by. I'm gonna be... This vehicle here is gonna be doing... I'm gonna be doing it most on live events. So... It's pretty cool if you wanna follow up the full process on it. It's gonna be here. Alright? É, imaginei, Eric. Imaginei. Mas não é isso. Sons of Dawn seria o quê? 30, chapter de 30k, por acaso? Alguma coisa ou não? É coisinha mais novinha. Também. Dá uma misturadinha aqui. Sucessores são pretos. Saquei. Ó, aqui você vê como... Olha como fica. Olha o gradiente, ó. Bem diluído. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Fala, Jean. Seja bem-vindo, brother. Legal ter você na Twitch. Muito show. Agora aí você vê tudão, né? Aí dá pra ver meio melhor. Vamos aqui, ó. Só arrumar pra você aqui essa outra câmera aqui que ficou meio... Essa outra câmera aqui, ela tá danadinha, ó. Onde tá a tintinha que a gente tá usando? Tá aqui. Essa aqui, ó. Valeu. Amarelo. Ah, tipo primares. Tá, 14ª fundação. Só você pra falar esse tipo de coisa, né? Dali específico. Não, 14ª fundação. Quando o cara estuda lore é outro nível, né? Cacetada. Ah, entendi. Entendi. Não é 30k, é... Saquei, brother. Legal, vou ver esse chapterzinho aí. Tem meu quadro aqui que eu preciso terminar de tirar foto dele pra divulgar o quadro, porque a galera vai pirar naquele quadro. E lá estão todos os bichões lá. E depois, uma hora vai rolar deles de primários lá na frente, mas muita coisa ainda pra fazer antes disso. Mas já entra pra fila. Nice contrast modulation. Yeah, now it's looking good. Okay, now here.
Ficou legal a câmera então aí, Jean? Bacana, brother. É, fica bom. Só que ela fica... Ela tem um setup aqui que eu não sei o que acontece. Que ela fica... Aqui, ó. Puxa aqui. Opa. Puxa aqui de volta. Ela fica zoando o brilhozinho dela aqui por algum motivo, ó. Ainda não sei. Deixa eu ver se eu deixar um autobalance aqui. Eu vou deixar o autobalance dela ligado. E aí você vai me falando aí, brother. Então esse carinha aqui tá... Highlight aqui, aqui. A foto aqui em cima. Fala, será que rola alguma aulinha presencial? Cara, podemos marcar, cara. Rolou a vacina, a gente marca a aulinha, né, brother? Fazer um workshop ali. Podemos fazer sim, cara. Você vai atrás arruma o canto aí que nós arruma o conhecimento, né? Mas podemos fazer sim. É de a gente organizar mesmo, cara. Eu acho que novembro, talvez, a gente pode organizar algo para novembro. Seria uma boa, né? Ver ali quem estaria disposto a... Aí, mas, meu... Tem uma galera que tá louca, né, pra fazer. Tem arte ao vivo. Red Gobles. Eu tenho o meu aqui de Natal, ó. Aqui, ó, meu. Esse aqui é do Natal. Esse aqui é legalzinho. Gostei dele. Ele é bonitinho, né? Podemos pegar sim. Vamos organizar. Eu tenho uns aqui de Dominum. Cara, aquela caixa é grande, hein? Impressionante. Caixão mesmo. Um caixotão de coleção de mini. Vamos organizar. Se conseguir um espaço um pouco maior que a Dragons, é ótimo. Mas se não, a gente faz na Dragons mesmo esquema que a gente fez aquela vez. Vamos trocar aqui agora. Melhorou a iluminação aí, brother. Fala aí, você usa o limitador de tinta aerógrafo ou vai controlando o talento? É isso aí, já. Deixa eu mudar a outra câmera aqui, ó. Câmera aqui também. Essa câmera também tá escurinha, ó. Vamos clarear aqui. E vamos clarear a outra. Então, Jean, eu não uso o limitador, cara. Não uso o limitador. Eu vou... pensa aí, Eric. Vê o que a gente consegue organizar, mas você sabe que eu tô dentro. Então, eu não uso o limitador. Pra mim, ele mais atrapalha do que ajuda, sabe? Então, esse aerógrafo aqui, na verdade, ele nem tem, ó. Tá vendo? Esse aqui nem tem. Você viu lá nas aulinhas do Zen Art que eu tenho alguns modelos que tem, que eu mostro pra que funciona, mas... Esse aqui nem tem isso. Mas mesmo os que eu tenho, eu acabo não utilizando, cara. Aquele limitador é o seguinte. Quando a gente pinta com a tinta acrílica, às vezes eu preciso dar uma... Assim, eu pego, você vai ver que às vezes eu tô na tela aqui pintando, eu tiro o aerógrafo e faço... Psh, você escuta o spray. Eu faço o que? Eu pego o aerógrafo eventualmente, boto no canto e faço assim um... Ele dá uma limpada, porque a tinta seca aqui, ó, na pontinha. Então, tipo, dá uma desentupida, vem aqui, ó, dá uma desentupida e aí eu volto no modelo.
Se eu tiver o limitador, eu não consigo fazer esse spray aqui para dar uma desentupida. Então, mas, por exemplo, quando você pinta com outra tinta, tipo ink, que, meu, ela não faz isso, daí, cara, aí dá pra fazer esse esqueminha do limitador com algo mais preciso. Entendeu? Mas é algo assim, você viu lá no módulo 3, o importante é você conhecer e você saber que tá lá. E aí, cara, você sentiu a necessidade, você vai lá e usa o recurso. Entendeu? Fala, Sal. Bem-vindo, brother. Muito, muito bem-vindo. Como você está por aí? Tá, tenho que soltar para dar uma lâmpada mesmo? Não entendi. Tenho que soltar para dar uma... Nossa, eu acho que o corretor aí deu uma danadinha. Não entendi muito bem o que você falou, Jean. Desculpa. Obrigado, obrigado, galera. Obrigado pelos coraçãozinhos aí, por acompanhar a gente aqui. Estamos fazendo aqui nossas pinturinhas do milhão. Vindicator. Sejam todos bem-vindos. Ah, dá uma olhada. Isso, isso. Imaginei que tu uma engripada aí. Mas é isso, para dar uma limpada. E aí eu acabo não usando muito esse limitador por causa disso. Mas quando ele é muito usado para essa galera que faz pintura de ilustração, com meio caligrafia, sabe? Que o cara tem que ver e tudo mais. Porque o limitador, na verdade, ele tira a ação de dual action do aerógrafo. Ele torna dual action em single action. Entendeu? É isso que ele faz. É importante você, que o negócio tá lá e quando você quiser você usa, né? Tem uma hora que você vai achar assim, agora eu acho que faz sentido para mim usar isso aqui. Vai ser mais assim. Tá, agora aqui eu vou começar. Que são essas aqui, ó. É isso aí, tem que soltar o limpador para limpar o bico da. É, mais para você um overspray assim que chama spray para dar uma, digamos, tirar um pouco, porque acumula ele na ponta da agulha. Então, é mais para isso, né? Então agora vamos fazer no meio dele. Então, sim, aqui tem.
Agora, desse outro lado aqui não. Desse outro lado eu vou fazer um lado aqui, ó. Como eu pintei, eu vou a tinta. Nice to have you here. Yeah, see? Nice, smooth gradient. That's how it's done. Yeah. Oh, the grumpy man likes Popeye. Welcome, mate. Hope you're doing fine. Thank you. How are you guys doing tonight? Hmm? You guys painting? Let me know. We're not painting, just watching. Okay, so this side is done. Let's go to the other side. That's how. So see, can you guys see the difference between one side and the other? You see how here it has the yellow. So see how strong this contrast is and how smooth and clean. And then you see here, it's very subtle, but you get the idea. Thank you, thank you. Yeah, press a little hard over there. Thank you. I'm also live on Twitch. If you wanna see full screen, all cameras and everything, make sure to check it out over there. And if you can, just press a little hard over there. Helps me a lot. So this is Vindicator. So when you start adding these volumes, you see it just brings, I don't know, more life to the model. If you look at GW official model, like the ones they have on box art, they don't do this kind of stuff. They like more of just the base color and very clean highlights. But I like to add a little more contrast and smooth transitions like this. I just think it, makes the model more interesting. So yeah, you see what I mean? Okay, so that guy is there. Let's do, the bottom. So the bottom is just on the center. Thank you, mate. Thank you. Thank you a lot. The grumpy man likes stop paint. Thanks a lot. Yeah, it's well, this step here is one of the longest steps here, but we are almost done. So not much yet to finish, but really glad you guys like it. Thanks a lot. You have a hobby colleague, press a little
playing icon over there in your screen, and invite over a colleague from the hobby. Nice to have you guys around. So you see, I just use a combination of masking tape and just like piece of paper, and I move my way around the model to do other transitions. Let's get some. E Paulo, seja bem-vindo, brother. Estamos aqui pintando o modelinho do Warhammer. Ok, só. Então, esses passos estão prontos. Agora falta aqui também. Ah, valeu, valeu! Muito obrigado. Aperta o coraçãozinho aí, galera. Hey, gotta go. Okay, mate. Can't wait to see this finish. Thanks, man. Thanks a lot. Thanks really much, mate. Thanks for stopping by. Later on, mate, check out my channel on Twitch over there. And, okay, I have a bunch of cool stuff over there, so make sure to check it out. Yesterday, I did a showcase of some terrain that I did. So make sure you take a look. Alright? Valeu, Jean. Valeu. So, thanks. Yeah, I'm gonna be doing this on live, so stick around for next progress on this, okay? Thanks a lot, mate. Thanks a lot. Really, really appreciate it. Yeah. Doing more of the live shows now to, show you guys more of my process. I have, been working hard on getting some new contents and setting up the studio here to do live shows, explaining to you guys how I do my projects. So, really thank you for all your support, alright? Thanks a lot for stopping by. So here I'm gonna... Thank you, yeah, thank you for pressing your heart. Thanks a lot. Really appreciate it. Yeah, so see, this is how it's looking so far. And it's like I said, when it looks good on one color, then it's only gonna get better. Like when you add the metallics, the washes, the highlights, then start looking awesome. Okay, so the sides are done. Now let's go to the front. Yeah, here's a little mistake, but that part's gonna be on black later on, so that's not a problem at all.
Hey, Nergo Beast! Bem-vindo, bem-vindo! Valeu, brother! Valeu, muito obrigado! Estamos aqui fazendo um tanquezinho aqui, ó. Imperial Fists. Legal, legal. Tá aqui, ó. Tô fazendo a parte do volume dele agora, né? Olha lá. Então, deixando o amarelão bonitão. Estamos aqui. Agora terminando a parte de volumes. Tem todas as pecinhas aqui. E vamos que vamos. For Dawn and April. Isso aí, brother. Isso aí. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Vamos que vamos, né? Então tá aqui fazendo esse modelinho aqui bem. Esse aqui tem que sair bonitão. Bem refinado. Bora. Bacana, você curtiu. Tá quase finalizando essa etapa aqui. Eu tô terminando a parte de cima. Aí falta só atrás e acabou. Nessa etapa não falta muita coisa. Agora, no geral, estamos chegando na metade. Então já montou, camada base.
Aí é camada base em tudo, aí wash, highlight, detalhe, post shading e acabou só isso. Vou botar mais uma. Você dilui a tinta, ela vai ficando, o diluente vai para baixo e a tinta vai para cima. Aí você vê, começa a ficar como se a tinta tivesse muito aguada, sabe? Então, por isso que às vezes eu venho aqui e boto um pouco mais de tinta, que eu vejo que as coisas vão separando aqui no copo do aerógrafo. Agora falta aqui. Aqui vai o. Aqui vai o marine, na verdade, né? Deixa eu jogar uns tequinhos de fita aqui. Vão me ajudar. Vão me ajudar a pintar essa parte de cima aqui, ó, de uma maneira mais rápida. É só jogar as fitas. Quando você tem um tecão de fita assim cortado, olha só jogando ali, ele vai. E o bom de tinta velha é que ela gruda pouco, então. Olha lá. Já pega a parte principal aqui, ó. Esse cara que vai aqui. Já cobre a parte principal. Aí só vou evitando o overspray aqui, ó. Isso aí, ó. Agora vamos arrancando esses tequinhos pra cá.
quase lá, quase lá. Falta pouco. Vamos ver esse carinha aqui agora. Então é isso aqui. Essa parte aqui tá prontinha, prontinha. Então, só limpar o aerógrafo aqui agora. A gente já terminou essa etapa aqui, ó. Vou botar aqui, galera. Pra vocês darem uma olhada o resultado aí da nossa live de hoje. Já vamos encerrar por aqui, ó. Então temos aqui o nosso super tanque. Temos aqui a pá principal, olha só que bonitona. Temos esse aqui é o complemento do tanque que vai ali em cima, vai ficar ali. Temos aqui, ó, isso aqui são as escotilhas upper latches. Aqui é o Tech Marine, que vai ser Red Tech Marine. That's what this guy will be. Aqui. Here we have the front lens. This one goes over here. That's what this is. And we have the back track here. This is the one that carries the big bullet that goes on the back here of the Vindicator, right? So then here we have the big cannon that goes in the front. This one will be a completely different color scheme that I will show you guys later on. And here's the big bullets that goes inside here. And here are all the tracks. These I can take it off as well. These are the treadmills for the tank. That's what these guys are. Take it off. Take all these bits. So it's gonna look great. It's gonna look great. Alright, so thank you guys. Thank you for following my work. Thanks for all the support. Really nice to have you guys around and have a nice chat while I do my painting. So this is for today, and this is what we have done here. So now I'm gonna be doing the blacks and the grays, and now I do all the blacks, paint on the blacks, and I paint the highlights, and then we do the metallics, and then we do the rubbers, and then I do the washes and highlights, and then the weathering. Oh, before the washes and the highlights, there is the transfers, all the graphic parts over there as well. So, yeah, it's gonna be a nice project to work on. Okay, thank you very much for stopping by. Just gonna clean up everything here. Thank you guys. Let me close this. Now we do, before we close out, always do a nice clean. Nice clean on the airbrush.
So it's always very important for you to do a nice cleanup of your airbrush once you do. The way I do my cleaning is this. Let me get this on the screen so you guys can take a look. I'm gonna put these ones aside so you can see this. All right, so I don't do a full cleanup, as I mean, constantly painting. If you can stop for a few days, it's very important you do a full cleanup of your brush. But I know I'm gonna be using, tomorrow probably, so I don't worry so much. So what I do is I throw some first I throw some acetone to do a full cleaning of the cup, this mainly inside, right? So then I use a brush to remove mainly those chunks of paint that dry around here. So that's how I do it. Then I take a little paper towel, and then I kind of, you can take the paper towel as well. And one thing you can do is kind of just get some of that acetone and make your airbrush also look clean. Not only be clean, but also to look clean on the outside. Of course, the inside is what matters. But if it's dirty outside, everything will go inside as well. So, right. So this is pretty much it. And then I just overspray over here. So now that I throw some of the acetone to do a full cleanup, then I just threw some water to remove the acetone, because otherwise it'll dry all the sealing on my airbrush. So it's not something good that you want to leave. Then I do a full wash, remove all that, and then I just do a heavy spray. So, water. I mean, this water is not fully clean, that's not a problem. But at least it's there. So now next step, it's the black. So we're gonna put the black over here. Okay, I can put the primer aside. Okay. So now the airbrush is fully clean. I mean, I would say roughly clean, actually. So now I'm gonna store it. I'm just gonna put it actually here on the side. Isso aí, galera. A impressora lá bonitinha. Bonitinha. Vou tirar aqui. Agora botar a paletinha aqui do lado. Guardar aqui sempre guardo aqui meus papelzinhos aqui que eu uso como máscara. Muito bem aqui, ó. Vou guardar esse carinha aqui. Galera já com octários. Galera
tá um pouco caro na mão. Também quero. Então agora eu vou pegar um preto e vou pintar esses caras aqui, ó. Eu já posso também liquidar esses caras aqui, né? No super efeito de pintura. Podemos já liquidar esse cara. Vou liquidar esses carinhos aqui já. Vou pegar só um algodãozinho. Aqui, ó, um cotonetezinho. E um papel toalha para não sujar muito a minha bancada. A gente vai fazendo de trás para frente para dar um contraste também, manter o preto aqui como sombra, ó. Então vou fazendo assim também. Vou tirar isso aqui da frente aqui.
Adesso. So here I'm just testing a little bit of my... This is a metallic ink. So that's what this is. So if you want to test it out, just painting. Just want to see how this paint actually does as a cover. Yeah, I'm not sure what to expect. So something like this. It's like a very thin metallic paint. Just something very diluted. Not sure if you think. Well, inks from liquid text usually end up in gloss. So not sure how this will dry out. I'll wait to see. Yeah, but it's interesting to see what this will turn out to be like. Yeah, it's water based, that's good. Yeah. Yeah, okay. Let's put over here. So yeah, it's nice. It's very thick. I thought it would be more diluted. Okay guys, thank you.